History repeats itself. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، کوئی اور تاریخ کبھی دہرائی گئی ہو یا نہیں، لیکن ایک ایسی تاریخ ہے جو کہ ضرور دہرائی جانی تھی، کیونکہ اس کی خبر مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب میری امت یہود کے ایسے مشابہ ہو جائے گی کہ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہود کے بگاڑ کے وقت ان کی اصلاح کے لیے ایک مسیح آئے تھے، اور ایک مسیح نے امت محمدیہ کے بگاڑ کے وقت آنا تھا۔ یہود کے بگڑے ہوئے فرقوں نے آنے والے مسیح کی علامات کی حقیقت کو سمجھنے کے بجائے انہیں لفظاً لینے پر زور دیا، اور یوں ان کی سطحی بصارت ایک سچے مسیح کی شناخت سے بے نصیب رہی۔ آج مسلمانوں کے بگڑے ہوئے فرقے اور ان کے مولوی بھی آنے والے مسیح کی علامات کی حقیقت کو سمجھنے کے بجائے ان علامات کو لفظاً لینے پر بضد ہیں، اور یوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس بارے میں یہود سے ایسی کامل مشابہت اختیار کر چکے ہیں کہ جیسا ایک جوتا دوسرے جوتے سے رکھتا ہے۔ ناظرین، آئیے دیکھیے کہ اسلامی مسیح کی علامات بیان کرتے ہوئے مولوی محمد دین سیالوی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا عام نقشہ بیان کیا ہے کہ وہاں حالات کیا ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی ان کا تذکرہ کیا تھا اجمالاً، پھر یاد دلاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح امن و امان ہوگا کہ اونٹ اور شیر اکٹھے چریں گے، بھیڑیے اور گائیں اکٹھی چریں گی، سانپ اور بچے کھیلیں گے، کوئی جانور موذی جانور کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، ڈکیتی، قتل و غارت، فساد سب کچھ ختم ہو جائے گا، امن ہوگا، پوری دنیا میں امن ہوگا۔ یہ مسیح کی سلطنت اور ان کے دور کا نقشہ ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ مرزا صاحب کے دور میں کتنا امن تھا، کتنی آشتی تھی، یہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ماننے سے کیوں انکار کیا تھا، اور یہ کہ آج تک وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ This video is going to attempt to explain what the Jewish conception of the Messiah is. In fact, every single time someone has said to us that the Messiah is here, we have found it to be false. We certainly don't believe that Jesus was the forerunner of the Messiah. The world is still as terrible, and if the Messiah came, the world shouldn't be that way. Now, what will that day be? And that nation will not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. No one so far has done those things, and so we don't have the Messiah yet. And the more important question really is who Jesus of Nazareth was not, and that is he was not the Messiah. If he was the Messiah, then we would be able to look out of our windows, we'd be able to read the New York Times. The evidence would be on the front page of the New York Times, because instead of war being on the New York Times, we'd find peace on the front page of the New York Times. Rabbi Singer, is there a unified view in Orthodox Judaism about the Messiah? Absolutely. And what we know about the Messiah is so clear in the scriptures. Never one says in the scriptures that when Messiah comes, when all these things are going to happen, whether it's peace on earth, nation shall not lift up sword against nation, the child will play in the cobra's den. Is Jesus the Messiah, the anointed one sent by the Father to be the Savior of Israel and the world? Christians believe that Jesus is the only one who has fulfilled the ancient prophecies in the Hebrew Scriptures or the Old Testament of the Bible, and this establishes his messianic credentials. But most Jewish people disagree. They say the Messiah has not yet come. But where does the evidence really point? We're going to debate that tonight with Dr. Michael Brown. And here's Rabbi Shmuley Boteach,
author of Face Your Fear, syndicated columnist, and according to Talkers Magazine, one of the 100 most important radio hosts in America. Hey, Shmuley, why don't you believe that Jesus is the Messiah, specifically? Well, he is certainly not the Jewish Messiah, because the Jewish Messiah is a radically different notion to the Christian Messiah. The Jewish Messiah has a political mission as opposed to a spiritual mission. We don't need a God-man to bring us closer to God. We don't need an intermediary. Also, and most importantly, the Messiah must fulfill the messianic prophecies, Isaiah 11. He must cause the wolf to lie with the lamb and change human nature away from belligerence and animosity, even animal nature. Isaiah chapter 2, he has to cause men to beat their swords into plowshares. He has to bring about universal dominion of peace. Okay, we live in a world of indiscriminate slaughter. We live in a world where there is no justice and the Messiah has not yet come. नाज़रीन, क्या अब भी मसीह का इनकार करने वाले दो ग्रोहों की कुल्ली मुशाबहत में कोई शक रह जाता है? क्या इन दो वीडियो क्लिप्स को देखने के बाद भी कोई कह सकता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशगोई पूरी नहीं हुई कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों और मुसलमानों के बिगड़े हुए फ़िरक़ों की मुशाबहत एक ही जोड़े के दो जूतों से बयान फरमाई थी? आइए और एक बार फिर ज़रा गौर से सुनिए कि सियालवी साहब ना सिर्फ उन यहूद की अमूमी रविश की तर्जुमानी कर रहे हैं कि जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह मानने से इनकार किया था, बल्कि मौसूफ तो बाज़ जगह इस बारे में उनके एतराज़ात का लफ्ज़न तर्जमा भी कर रहे हैं। भेड़िए और गायें इकट्ठी चलें। Isaiah 11. He must cause the wolf to lie with the lamb. सांप और बच्चे खेलेंगे। Child will play in the cobra's den. कोई जानवर, मूजी जानवर किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। डकैती, कत्ल व गारत, फसाद, सब कुछ खत्म हो जाएगा। And change human nature away from belligerence and animosity, even animal nature. अमन होगा, पूरी दुनिया में अमन होगा। He has to bring about universal dominion of peace. ये मसीह की सल्तनत और उनके दौर का नक्शा है। मैं बता चुका हूं कि मिर्जा साहब के दौर में कितना अमन था, कितनी आष्टी थी, ये सारे लोग जानते हैं। Okay, we live in a world of indiscriminate slaughter. We live in a world where there is no justice and the Messiah has not yet come. यहूद तो अल्लाह ताला के हजूर शायद फिर भी कह सकें कि उनके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह न मानने की वजह पेशगोइयों में मौजूद ज़ाहरी अल्फाज बने, लिहाजा उनसे कुछ नरमी बरती जाए। मगर ये मौलवी अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे कि जिन्हें ये वाज़े तंबीह की गई थी कि यहूद की रविश की मुशाबहत इन्हें आग में ले जाने वाली बनकर रहेगी। अफसोस, इस खुली खुली तंबीह के बावजूद इन मौलवियों ने यहूद की गलतियों से कुछ सबक हासिल न किया और बैन ही उन्हीं की तरह पेशगोइयों के ज़ाहरी अल्फाज से चिमटे रहे और यूं एक सच्चे मसीह की शनाख्त से बेनसीब रहे। काश इन मौलवियों में ज़र्रा भर बसीरत होती तो वो अलामात में मज़कूर इस हकीकत को पा लेते कि मसीह तो होता ही वो है कि जो जंगो जदाल और फसाद के मिटाने के लिए आता है, मगर उसकी आमद से मिसाली अमन का नमूना सिर्फ वही बनते हैं जो उसे कबूल करके उसकी आमद से फ़ायदा उठाते हैं। बारिश अल्लाह ताला का फ़ज़ल है और लहलहाते खेतों की ज़मानत, मगर उन्हीं के लिए कि जो इससे फ़ायदा उठाने के लिए कमर बस्ता होते हैं। गुज़िश्ता मसीह की तरह इस दौर में आने वाले मसीह भी ना सिर्फ अमन और मोहब्बत का मिसाली माशरा कायम करने आए हैं, बल्कि उन्होंने जमात अहमदिया की शक्ल में ये कारनामा करके दिखा दिया है और आज एक दुनिया है जो इस हकीकत की मोतरिफ है। It is true that you say love for all, hatred for none. But the most important thing for this community is this is how you live your lives. And you are an example to all of us. I didn't come across even a single Ahmadiyya people
who had any problem or any connection with the police. As a result of that, I told Metropolitan Police and the local authority that this is one of the most peaceful community. When I was a member of the parole board, I had an opportunity of visiting various prisons, and again, to my not very surprise, I was very pleased indeed that I couldn't find even a single person belonging to the Ahmadiyya community. I think this credit should go all to you. One indicator of the tremendous amount of service that your community provides humankind. Without asking for a statement of faith, you provide education. Without asking someone's belief, you provide medical care. Without asking for someone to agree with you, you feed them. This is the best any of us can be.